مرحبا جميعا، مساء الخير، صباح الخير، good morning, good evening، أي وقت يكون عندكم حاليا. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. How are you everyone? I hope you're doing great. I can see some Kurdish words, so there are some people from Kurdistan. Hello, and hi to my students from ESU, and hi to everyone who just joined us. No, not good night, not yet. I hope everyone is doing great. How did you find last lecture? I can see that the live thing on YouTube is increasing the views. So I believe that some of you watch it again after we finish it. So that's great. I hope you're doing well. I'm just wondering, could you join? If you want to join a long-term course, so you can register in our university in business management thingy, so you can be one of our students. Everyone الكل مشمول بشهادة الحضور. اوكي، خلي ابدي اتكلم عن بعض الامور قبل ما ابلش المحاضرة. الاولى، الحقيبة التدريبية اللي ارسلت لكم اوتوماتيكيا هي فارغة، ما بيها اي شيء، لكن هذا هو السيستم يدزها اوتوماتيكيا. So there is nothing بالحقيبة التدريبية. الكويز هو اساس الحضور، يعني انا اعرف اكو طلاب من جامعتنا والعدد الاكثر هو من خارج الجامعة. So الكويز، الأسماء اللي موجودة بالكويز والإيميلات هي هاي اللي راح نتواصل عليها. ماكو مشكلة شو وقت شفت المحاضرة يعني. إحنا الكويز هو فتشي مراجعة للمحاضرة، تقييمي إلنا وتقييمي إلك أنت إذا افتهمت شنو الوضع. And then the names that participate، لأنه أكو أشخاص سجلوا أو يعني ممكن يصير عندهم في ظرف معين ما راح يقدرون يحضرون، فما يصير إنه هي راح تكون certificate of attendance، شهادة حضور، فاللي يحضره فعلا، واللي يحضر فعلا يعرف إنه أكو كويز ينزل على التليجرام من بعد ما تنتهي المحاضرة. فالشيء اللي ناخذ عليه، وهنا إحنا نستقبل 1000 شخص. خلينا نحكي عن اليوتيوب والزوم. تقدر تلتحق ببرنامج البكالوريوس، ليش لا؟ ماكو مشكلة بما أنه عندك شهادة بكالوريوس، شهادة السادس. اليوتيوب والزوم، الزوم يكفي إلى 1000 شخص. احنا تبارك الله العدد زاد عن 3000 شخص مسجل ويانا. فالزوم حد لل1000، أكثر من 1000 ممكن ما يدخلك فتروح لليوتيوب. أتمنى اللي أقربائكم، زملائكم، أصدقائكم مسجلين أيضا ويانا ويعانون من صعوبة بالدخول، تقولوا لهم إنه من بعد ما يعبر ال1000 إحنا we cannot admit any more participants. أوكي، ما نقدر ندخل أكثر عدد. فحاول تكون من وقت موجود تحجز الكرسي مالتك قبل ما نبلش. اوكي، المحاضرات المسجله هي نفسها على الرابط مال اليوتيوب اللي يرفق بقناه التليجرام، ندوس عليه مره ثانيه وراح تلقاه هو اوريدي حاليا ريكوردد وموجود. اذا تلاحظون قدامكم فايميلي موجود هنا، اذا اي شخص حاب يعني اذا ما لحقت لانه العدد ما شاء الله كبير، اذا اكو اي استفسار، طبعا الشغلات المهمه اكيد انتم مثل ما قلت العدد ربنا يزيد ويبارك كبير جدا. فإذا عندك فد شيء مهم جدا حابب تتواصل بيه وياي، إيميلي موجود samara@esu.edu@sa مثل ما موجود أمامكم على الشاشة. وفي نهاية المحاضرة راح يكون أكو فد بutton هنا، أكو فد شيء Q&A مكتوب question and answer. راح أقرأ. صراحة أنا بالمحاضرة اللي فاتت استمتعت جدا. I really enjoyed last lecture your questions, so I'm going to increase that time for your questions to discuss it more, and then give time also for people who are watching me on YouTube. بالنسبة للناس أيضا اللي يشوفوني على اليوتيوب حتى ألحق أروح أقرأ تعليقاتهم وإذا كان عندهم أي أسئلة. فالquestion and answer خليه للشغلات المهمة اللي حابب أنت تسأل عنها. Okay, these are the things that I want to talk about it. I'm going to close the chat box and let's start. Okay, don't raise your hand right now. Don't write anything in the question and answer. Just try to focus here. And then by the end of the lecture, you can write your questions. Okay, and if we have time, we can also
get some people to talk to me. Okay, so firstly, welcome again for everyone who had just joined us. This is our second lecture, هذه المحاضرة الثانية. We're still in the first module, which is talking about cultural diversity and socializing, because it's really important. And I think now with the great culture diversity in our work environment, we need to focus on that topic. احنا مكملين وياكم المحاضرة الثانية بالتنوع الثقافي وكيف تكون انت شخص اجتماعي. طبعا هاي فقط المحاضرة اللي راح نتكلم بها عن الموضوع. ان شاء الله المحاضرة اللي بعدها نتناول موضوع اخر لأهميته. حاليا بيئة العمل احنا اللي عندنا هذا التنوع الثقافي اللي موجود، فنحتاج شوية نركز عليه. So what we're going to cover is culture and entertainment. الثقافة وشون تكون اكو متعة، اكو استمتاع شوية. Cross-cultural understanding number 2. How can we invite, if like we have a visitor from another country, how can we invite him to any social activity؟ شلون ندعو سواء هو كان client أو كان يعني كزبون إلنا، أو كان ممكن إنه شخص راح ندخل وياه بشراكة، أو إنه شخص يعني جاي زايرنا للشركة مستقبلي، إحنا عندنا اجتماع، عندنا presentation، عندنا whatever. شلون نقضي وقت لطيف socialized out of the work. فإحنا شلون راح ندعوه؟ وهذا الشخص شلون like أنت إذا دعيت، أنت إذا سافرت ودعيت، how you're going to accept، شلون راح تقبل الدعوة، شنو الشغلات اللي نستخدمها المصطلحات بالإنجليش، وشون إذا ردت ترفض declining، ما نقول refuse، نقول decline، يعني نرفض بطريقة مؤدبة أكثر. and then eating out. إذا أنت دعيت على like having food, okay, a meal or something، شلون راح نتعامل ويا هالموضوع مع كل هذه في إطار cultural diversity in the frame of التنوع الثقافي. Sorry إنه دا أخبط عربي وإنجليش, but I want to make sure that everyone is understand me. مع هذا العدد الهائل من الناس اللي دا يشوفوني حالياً، أنا لازم أحاول أمزج ما بين الإنجليش والعربي حتى أوصل فكرتي لأكبر عدد ممكن من الناس، لأنه أنتم حالياً مستويات مختلفة وليس مستوى واحد فقط. So the first one we're going to do is a cross-cultural understanding. What we're going to focus on is the impact of culture on business and understanding culture to successful business, culture and entrepreneurship. So أول شيء هو تأثير الثقافة على العمل business بصورة عامة. فهم ثقافة هذا المكان يؤدي إلى بزنس ناجح أو عمل ناجح، والثقافة وريادة الأعمال. حالياً هذا الموضوع اللي أكثركم داخل الكورسات راح يشوفون إنه أكو تركيز كبير على ريادة الأعمال، فندخله ويا الثقافة ونشوف شنو what's the relation، شنو relation بيناتهم. Okay, so before I start, I want you to watch this entertaining video, and then I'll come back to you. I have spent the last 16 years studying how cultural differences are changing global organizations, but I have not always been working in a cross-cultural space. I was raised in a very monocultural place. I was raised in Minnesota, in the Midwest of the US, and it was only later as an adult that I started living in other countries and kind of learning about these things. But I had a situation early in my career that got this all started for me, where I was on a trip to Japan with a Japanese colleague, and I gave a short presentation to a group of Japanese participants, and at the end of the presentation I asked them if they had any questions. When I looked at the group, no one raised their hands, so I went to sit down. My Japanese colleague then said to me, "Erin, I think actually there were some questions. Do you mind if I try?" And I said, "Okay, fine." So he then stood up, and again he said, any questions? And again, no one raised their hand. But this time he looked very carefully at the group. "Oh,
Do you have a question? And the woman said, well, thank you, I do. And she asked a fascinating question. And then he did it again. Oh, do you have something you'd like to say? Yes, thank you, I do. So afterwards, I said to him, how did you know that these people had questions? And he said to me, well, it had to do with how bright their eyes were. And I thought, wow, they don't teach us that in Minnesota. So then I said, well, how do you know how bright their eyes are? And he said, well, in Japan, we don't make as much direct eye contact as you do in the West. So when you ask people if they have any questions, most people are not looking at you directly. But a few people in the audience are looking directly at you, and their eyes are bright. And that indicates that they would be comfortable with you calling on them. So the next day I gave another presentation, and again I asked if there were any questions, and again no one raised their hand. But this time I thought, okay, I'll just try. So I did as he'd instructed, and I looked carefully at the group, and I saw, just as he said, that only a couple of people in the room were looking directly at me. And if I really thought about it, well, yes, okay, their eyes were bright. So, I gestured to one of them, and he kind of went like that. And then I said, would you like to say something? And he said, yes, thank you. So this was a very important experience for me because, well, there's an expression in Japanese, which is kuki yomanai. They shorten it to KY, and it means someone who is unable to read the atmosphere, or someone who's unable to read the air, meaning to pick up the communication that's in the air. And here we could see that he clearly could read the air, and I was clearly KY. But I also saw that with a little bit of assistance and direction, that I also could become better at picking up those signals that were in the air. So then as I was thinking about this, I became very interested in trying to figure out if there was a method that we could use to help people to better read the atmosphere when they were working with cultures that they didn't know intimately. طيب هذا الفيديو بالنسبة للأشخاص اللي شوي كان الكلام بالنسبة لهم صعب راح أترجم شنو معناه. تقول أني إنسانة صار لي سنوات إنه أشتغل بالبزنس وعندي الخبرة الكافية اللي تخليني أتعامل مع مختلف السيتويشنز. فهي كانت مسافرة إلى اليابان مع زميل ياباني وياها، أعتقد هيك كان. المهم اللي صار إنه الطبيعي، الشيء الطبيعي أنت لما يكون عندك presentation يعني في اجتماع معين وأنت تسوي presentation، بعد ما تخلص الاجتماع تنهي الاجتماع أو تنهي البرزنتيشن تسأل الجالسين إذا كان هناك أي سؤال. أنت حضرتك عندك تعليق أو عندك استفسار أو سؤال. So basically what do you do عادة إنه yes I have a question وتبدي تسأل. فهي سألت إنه عندكم سؤال، فالكل كان صامت. قلت أوكي خلاص يعني ما حد عنده سؤال. فرجعت جلست بمكانها. طبعا هم جروب صغير يعني. الشخص اللي كان زميل اللي معه ياباني، فعلى علم بوضع الثقافة، فقال لحظة أعتقد أنه أكو أسئلة. فوقف وإجا بجانبها وبلش يباوع بلش ينظر للكل في عيونهم، ونظر إلى شخص معين وقال له أعتقد حضرتك عندك سؤال. قال له إيه تفضل. فبلش يسأل، فلاحظت إنه بعدين كرر مع شخص ثاني، فسألته قالت له أنت شلون عرفت إنه هذا الشخص كان هو يريد يسألني؟ لأنه هو خلص ولا رفع إيده ولا بين ولا قال أي شيء. أكو فد شيء معين يعني هي تعلمته من أنا. هو هذا اختلاف الثقافات، إنه ما راح يقول أنا عندي سؤال، لا أنت تنتبه على الجالسين وتشوف الشخص اللي منتبه لك أنت كمتحدث، الشخص اللي منتبه لك ومخلي عينه بعينك، أوكي، وأكو فد بريق أو أكو فد لمعة معينة مال اهتمام أو فد طاقة هيك عنده يريد يتكلم أو يريد يسأل فد سؤال، فلا إراديا تنعكس على عيونه. فأنت إذا تركز بعين الأشخاص راح تشوف من المجموعة الهواية اللي مشغول بتليفونه أو اللي بده يكتب فد شيء معين، شخص بده ينظر لك
أو مجموعة أشخاص دا ينظروا لك عين في العين، الآي كونتاكت اللي حكينا عنه بالمحاضرة السابقة، راح يريد إنه يتكلم، فأنت لازم تعرف. فهي قالت أكو فد مصطلح بالياباني يسموه اللي يقرأ الجو أو اللي يعرف الوضع شنو. أوكي، يعني أنت تباوع وتشوف أنت يعني تعرف طريقة التواصل مع هذول الناس. فهذه كانت تجربة جديدة بالنسبة لها. بالمناسبة هذه الشخص هي مؤلفة جدا مشهورة لكتاب اسمه The Culture Map، أعتقد خريطة الثقافة في بالبزنس إذا أنت كنت مهتم. Okay, now the impact of culture on business. تأثير الثقافة على العمل. Professionals often err when they think that in today's shrinking world, cultural differences no longer pertain. بعض المختصين، بعض الناس البروفيشنال يعتقدون خطأ إنه إحنا عالمنا حاليا يعني يعني هاي الفروقات تلاشت. Okay, people mistakenly assume that others think alike just because they dress alike and even sound similar in their choices of words in a business setting. Even in today's global world, there are wide cultural differences, and these differences influence how people do business. مع إنه إحنا كلتنا ممكن إنه إحنا مثلا بميدان العمل الكل يلبس الهدوم الرسمية. You like everyone wearing formal dress code, right? And when you go to the meeting, you will use the same terms like sales, marketing, advertising, public relations, meeting, presentation, the same words, the same vocabularies we're using them in any language, okay? But it's still, no, we're different, okay? Each culture impact the business, okay? There are some stuff that you need to be aware of before you start business dealing with a different culture or you start working with a person from a different culture. So culture impact many elements of business. تأثر على عناصر كثيرة في البزنس. من عندها the pace of business, business protocol, how to physically and verbally meet and interact, decision making and negotiating, managing employees and projects, prosperity of risk taking, marketing, sales and distribution. تأثر على هواية شغلات، يعني بروتوكول العمل، أنت شلون تتواصل مع الأشخاص، كيف تتخذ القرار، كيف تفاوض، شلون أنت تدير المشروع. يعني إذا درت مشروع في دولة عربية معينة، حتى الدول العربية ممكن تختلف من دولة إلى دولة أخرى. طريقة تعاملك مع الموظفين. أكو بعض الأفلام والمسلسلات that are very funny. They would show you the difference between American and French culture. أكو اختلافات ما بين الثقافة الأمريكية والثقافة الفرنسية مثلا في عالم الأعمال. يعني French people they don't go early in the morning and they're not accurate on time in the early morning. يعني مثلا الأشخاص الفرنسيين في بعض المدن يعني دوامهم ما يبدأ من الصبح من ساعة 8 أو ساعة 7 أو ساعة 9، لا يبلش على 11 مثلا. and they're not really accurate. مثلا شخص لما يقول لك أنا بال11 يعني أجيك 11 ونص. Okay, so there is that difference between the cultures, even in the way that you're dealing with your employees. كيف تعامل موظفيك وكيف الموظفين يعاملون. الماركتينج يعني التسويق والمبيعات والتوزيع وكل هذه حتى ميولك لأخذ المخاطرات في إنه اتخاذ أي decision، أيضا يعني اتخاذ أي قرار من ثقافة إلى ثقافة يختلف الموضوع، فأنت لازم تخلي هالشيء في بالك. When you're dealing with people from another culture, you may find that their business practice and communication and management style are different from what you're accustomed to. Sorry. So أنت لما راح تشوف هذا الفرق لما تبدي تتعامل مع ناس من ثقافة أخرى، أنه طريقة الإدارة، طريقة التواصل مع الآخرين تختلف عن ما أنت متعود عنه. And I saw that even, I'm going to talk about Iraq, even there is a difference between dealing with employees in Baghdad and in Kurdistan, Iraq. يعني أنا راح أتكلم عن بلدي مثلا. أكو فرق ما بين طريقة التعامل في بغداد مع الموظفين عن ما هي موجود في كردستان العراق أو في أربيل هي عاصمة البزنس. فأكو فرق، أكو اختلاف، وهاي ضمن
حدود بلد واحد. فأنت تخيل ما بين like different countries and different continents and two different completely cultures. تخيل الفرق ايش قد راح يكون كبير ما بين دول مختلفة، ثقافات مختلفة، قارات مختلفة. So understanding the culture of the people you're dealing with, it's really important. أنت فهم ثقافة الناس اللي راح تتعامل معهم جدا جدا مهم as well as to accomplishing business objectives. So إذا تريد تحقق بزنس ناجح، طبعا أكيد تفتح بزنس في مكان معين، في دولة معينة، في قارة معينة، لازم تفهم ثقافة الناس اللي أنت تتعامل وياهم لحتى تحقق بزنس ناجح. Otherwise it will just fall apart. ما راح ينجح، راح يفشل. For example, you need to understand the following. أنت لازم تفهم هذه الشغلات. How people communicate. شلون الناس يتواصلون. How culture impacts how people view time and deadlines. أكو اختلاف ما بين يعني هذا الموظفين شلون راح ينظرون للديدلاين إذا كان عندهم ديدلاين، أو إنه شلون يشوفون الوقت. يعني مثلا أكو ناس يكونون كلش accurate على الوقت، إنه أنت تقول له الساعة 9 لازم الساعة 9 تكون موجود. الديدلاين مال هذا الموضوع اليوم الساعة 12 الظهر. اكو ثقافات اخرى لا، انت لما تقول له الساعه 9 يعني ممكن يجي 10، او اصلا يفضل يجي 10، يعني يمكن يعتبر قله احترام انت اذا تجي على الوقت المضبوط في بعض الثقافات. وبالنسبه للديدلاين ايضا. How people are likely to ask a question or highlight problems. اكو اشخاص مثل ما قلت الفرق اللي شفناه بالفيديو عن طريقه السؤال. اكو like there are some people who can raise their hand and ask the question, or they're waiting for you to give them the permission to ask the question. أكو ناس هي ترفع ايدها أو تبدي تسأل يعني بدون أي استئذان، وأكو ثقافات لا، تنتظر من المتحدث ينظر لهم وينطيهم الإذن للتكلم. فلازم نخلي هذا الشيء ببالنا. How people respond to management and authority. طريقة إدارتك أيضا، أو كيفية الناس راح تكون ردة فعلهم على طريقة الإدارة. فطريقة إدارتك جدا مهمة لهذه الناس من هذه الثقافة المعينة. And the physical communication. مثلا physical communication. For example, we're Arabs. It's totally fine to shake hands and kiss on both cheeks. احنا عندنا مسألة جدا طبيعية انه تسلم بالإيد، وخاصة مثلا النساء مع النساء يسلمون على يعني بوسات على الخدين. But for Western communities that will be awkward. بنت وبنت يسلمون على بعض وقبلات من الخدين، لا she's scary. أما man and a woman is totally fine. أما إحنا هنا لا، عندنا شوية الموضوع غريب يعني. Okay. فحتى physical communication, how to greet others, مثلا tapping on the shoulder، هذا اللي هيك إنه good job، اللي هو مثلا مديرك يقول لك عافية، okay. أنت سويت خوش شغل. ببعض الثقافات تعتبر إهانة. You just touch that person. Okay, so we need to put that into consideration. And how people make decisions. بعض الثقافات يقول لك لا، أنت نعطيني هذا القرار أنا أخذه بوحدي. أكو ثقافات أخرى لا، يقول لك إحنا لازم كلنا نقعد مع بعض وناخذ القرار. So the way that you make the decision, it's different, okay, from one culture to another. Either you make it by yourself, or no, you're waiting for others to sit with you, and you take or you make the decision all together as one group or as one team. بالنسبة لريادة الأعمال والثقافة, it's really important that you know that people who's starting their own business, okay, أكو ناس بلشوا يبدأون بأعمالهم الخاصة not inside their country. مثلا, I'm going to talk about Iraq because this is what I know. I know a lot of people start working in Jordan, in Turkey, in Iran, okay. شباب بلشوا يفتحون مشاريع بدول أخرى. قبل ما يفتح أي مشروع بهذه الدولة لازم يكون عنده وجهة نظر عن كل شيء موجود هنا. Okay, how people are dealing with such type of business, what type of employees you need, everything. So that is why you find that entrepreneur, رائد الأعمال عنده فد بعد نظري
جميل، وينظر للموضوع من أكثر من زاوية، وتشوف فكرته بإدارة الأعمال اختلفت عن الشخص اللي typically موجود في داخل بلده. لذلك ريادة الأعمال بلشت يعني أكو تشجيع كبير لها. There is like it's been like very supportive to start your own business. So this is also what I just talked about it. You will find that they are more flexible. اوكي الشخص اللي قام اللي عنده مشروع اللي رائد الأعمال راح تشوفه مرن أكثر، more creative، شخص مبدع أكثر. Okay, oh, he knows how to deal with the regulation of every culture. هو يعرف كيف يتعامل مع المعوقات وقوانين البلد والمكان اللي هو دا يبدأ به البزنس. أما الشخص اللي متعود in his own country, if you just open your business in just your own country and you know everything about it, nothing creative, you're not going to think out of the box. أنت ما راح تفكر خارج الصندوق لأنه أنت من نشأت تعرف البيئة اللي حواليك فخلاص you know everything about it. But still, maybe like you're dealing with a different culture. So we really support entrepreneurship these days. Now, I wanted to finish the cross-culture understanding thing. أنا أريد أنهي هذا الموضوع اللي هو التفاهم عبر الثقافات المختلفة. So if you are a visitor, إذا أنت كنت زائر, or you're expecting a visitor, وأنت متوقع إنه شخص راح يجي, whether it's a client, whether it's a partner, whether it's, I don't know, a candidate you're going to work with, إذا كان هو زبون, كان شخص أنت عندك معه اجتماع, حيكون شريكك بالمستقبل, أو واحد من الكانديديتس من المقترحين إنه أنت ممكن تشتغلوا وياهم, any type of visitor. And you need to talk to that person. So prepare in English the following things. أنت جهز باللغة الإنجليزية هذه الشغلات حتى وإن كانت إنجليزيتك ضعيفة. So you need to prepare yourself to know in English the professional field you're involved in. It's really shame that you don't know in English your field. هو يعني شيء مو جميل, راح أقولها بهالطريقة, مو جميل إنه أنت ما تعرف المجال اللي أنت تشتغل بيه شلون تعبر عنه باللغة الإنجليزية وشلون تشرح للمقابل هذا أنت بشنو مختص. Your professional activities, current research and other projects. أنت شنو تشتغل حالياً أو شنو المشاريع القادمة. These try to write them in English. What are they? And memorize them so you can practice them later. Future plans, شنو الخطط المستقبلية. Company organization, the history of your company. It's really important. أنت تبدأ تحكي عن تاريخ شركتك للضيف, أو إذا كنت أنت مسافر إلى بلد آخر, يعني هو مو فقط إذا أنت تستقبل ضيف, ممكن أنت مسافر وتبدأ تحكي لهم عن شركتك. Who owns the company? يعني ما معقول أنت حتى وإن كنت تعرف بس لكن ما تعرف تعبر عنها باللغة الإنجليزية. It's also an obstacle. The international involvement of your company, products and services, the market, and the competition. These are the main topics. It would be, يعني, you don't have to do them all. You can choose one or two. You can talk about future plans and products and services that you afford, or you're like you do, or you, I don't know. Okay, choose from these topics so you can have appropriate conversation with visitors or with, I don't know, people you're going to meet in a social event or in a business trip or in a business meeting. Okay. It really matters that you're able to talk about, لازم مهم إنه أنت أيضا تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية عن هذه المواضيع. Your country and your town, مدينتك وبلدك. History, عن التاريخ, شغلات معينة, يعني مو لازم تكون تدخل بالعميق. Tourism, عن السياحة. Entertainment, شنو الشغلات الممتعة والفن اللي ممكن واحد يسويها. Museums and public buildings, المتاحف والبنايات العامة المشهورة.
maybe also about education. ممكن تحب تتكلم عن التعليم، فأنت حاول تختار يعني تخلي ببالك كم مفردة أنت تتناولها في اللغة الإنجليزية. transportation systems، نظام المواصلات، the economy، الاقتصاد، companies، الشركات، export and import، الاستيراد والتصدير. هذه هي من يعني مجموعة أفكار أنا دا أحاول أنطيك إياها حتى ممكن تستفاد من عندها في المستقبل لما يكون عندك meetings أو لما تستقبل أشخاص من جنسيات أخرى. So I'm just trying to give some ideas, okay? You don't have to be restricted to them. I'm just giving you an idea, okay? Okay, I'm gonna leave you with this video. A few years ago, while working for a foreign company with operations in Serbia, I met with the plant manager for a tire manufacturer. My job was to help streamline operations and identify additional suppliers. The plant manager was cordial but distant. As the discussion began in earnest, he said, "You know very little about what's going on here, don't you? You come here with your American mentality that what you do is always the right way to do things. Your country, along with NATO forces, bombed our country just a few short years ago, and you don't even know why, do you?" After a moment of panic, I sketched what I knew about the Kosovo War and said, "But I'd like to hear your side of the story as well." This put the manager in a less defensive position. He pulled out multiple articles and a book he had written on the NATO bombings of Serbia. After a long conversation and an opportunity to share different perspectives, we each had a much deeper understanding of the other's point of view and the different cultures and customs we brought to the table. The common ground we built through this open and non-judgmental interaction improved our future communication and created a positive atmosphere as we bridged cultures. There are 3 key stages in reaching this kind of mutual understanding. They help us move from ignoring differences to benefiting from them. The first step is to recognize differences. Before doing business with someone from another culture, ask yourself, what do I know about this person's culture? First, select which cultural dimensions to examine, and then assess their impact on the specific business you are engaged in. Suppose you are a US employee of Amazon.com trying to negotiate a price for flip-flops with Brazil's Havaianas company. Someone from a highly collectivistic culture like Brazil's will likely focus on the relationship and prefer to stay with the same negotiator throughout the process in the future. Conversely, someone from a highly individualistic culture like the United States will be comfortable swapping negotiators or using whatever short-term factors seem appropriate. Knowing this helps you predict what the negotiation will be like so you can design the negotiation process to maximize value and minimize risk by, for example, designating a permanent negotiator. The second step is to respect differences. Respect is esteem for the worth of a culture. Respecting differences consists not only of identifying and assessing another culture's key dimensions, but of adapting your own views of the world to give them greater appreciation. In working with top foreign managers at Samsung in South Korea, we found they were very good at recognizing differences, but they often used this understanding as a way to stereotype their local Korean colleagues. By relying on only 1 or 2 dimensions, the Koreans are hierarchical and collectivistic, for example, the foreign managers oversimplified and made erroneous assumptions about Samsung, and that got them into a lot of trouble. A better approach was to find and appreciate the positive in the differences between themselves and their Korean colleagues. They needed to see that what Samsung did worked and drove profits, even though it was different from what they were used to. The final step, after finding common ground through recognition and respect, is to reconcile differences. Here you apply knowledge and cultural empathy in order to bring differences into agreement or harmony and pursue your common goal or objective. How? Solicit uncommon information. Rarely does any one person have all the pieces of the puzzle, and when people from multiple cultures work together, gathering all the needed information can be a challenge. One manager at Shell Oil commented, "We can get people to share knowledge across cultures all day long, but when it comes to actually implementing those ideas, they completely shut down." People from one culture might be reluctant to implement practices from another culture due to the not invented here syndrome. The not invented here syndrome occurs when a person or group resists new ideas from culturally different persons or groups inside the organization. To overcome this syndrome,
we need to help the group develop a shared understanding of what needs to happen so everyone can focus on the results and not get bogged down on the way things are usually done. These 3 steps, recognizing differences, respecting differences, and reconciling differences, can help you improve your ability to manage diverse groups and teams and drive performance in your organization. Success comes not from suppressing differences, but from using those differences to gain new insights to solve problems. So now we're shifting to number 2, inviting, accepting, or declining. The importance of visitor entertaining. إذا أنت كان جايك شخص زائر مثل ما قلنا كclient, a partner, I don't know, okay? You want, of course, in business setting. So why it's important to entertain the visitor? ليش هو مهم إنه أنت تخلي الشخص الزائر يقضي وقت ممتع؟ Inviting for social activities. شلون ممكن إحنا ندعو ل social activity؟ شنو activity؟ لشغلات اجتماعية. Okay. Accepting an invitation. شلون تقبل الدعوة؟ What declining an invitation؟ كيف ترفض هذه الدعوة لكن مثل ما قلنا in a polite way بطريقة مؤدبة. And then the last thing, eating out cross culture. كيفية تناول الطعام سواء بمطعم أو صاحب العمل أو الشخص اللي أنت رايح لعزمك، شلون راح تتعامل مع هذا الموضوع. So the importance of visitor entertainment. There are many positive for making sure your visitor have a good time when your organization's company. Here are some of the reasons. أكو بعض الأسباب اللي مهمة إنه لازم الضيف يعني يقضي وقت ممتع. You make an excellent first impression. كانطباع أولي عنك وعن شركتك, it's perfect. You can maintain relationships. أنت تقدر تحافظ على العلاقات مثل ما قلنا last lecture. You can build a relationship and maintain them. Okay? يعني أنت تبني علاقة عمل وتحافظ على هذا الموضوع. Create a more informal setting. أنت راح بهالطريقة تخلق أجواء غير رسمية أكثر. يعني مو فقط في جو العمل والاجتماعات والشخص يكون stressed طول الوقت. No. You can enjoy your time in this way in informal setting. And show gratitude. أنت تبين له اهتمامك وتقديرك. And be viewed as a thought leader, especially if you come up with new ideas. Okay, you become very creative in entertaining your visitor. You can build a trust that you can also be creative in business. أنت إذا كنت شخص مبدع في طريقة إنه هذا استقبال هذا الشخص وإنه تخليه يقضي وقت ممتع في بلدك أو في مدينتك، راح ينطي انطباع جميل على إنه أنت أيضا راح تكون كرييتيف ومبدع ومخطط جميل، انه انت شخص فعلا تقدر تخطط بالبزنس في ميدان العمل. Okay, so as I said, it's related to the first one that you can make an excellent first impression. تقدر تحقق انطباع أولي perfect, positive. Okay, let's see this. Invitations. These are some of the ways for inviting someone. Informal ways. Would you like to? Would you like to come for the party tonight? We're going to. Would you like to come along? We are going to a party. Would you like to come along? There's a tonight. Would you like to go? There's a party tonight. Would you like to go? How about verb plus ing? How about going for a party tonight? Do you want to? Do you want to attend the party tonight? I wonder if you would like to. I wonder if you would like to attend the party tonight. I was wondering if you would like to.
I was wondering if you would like to join the party. Formal ways. I'd like to invite you to. I would like to invite you to the party. If you have time, I'd like to invite you. If you have time, I would like to invite you to the party. Would you like to join us for a party at 9 p.m.? We'd be glad to have you accompany us. We would be glad to have you accompany us to the party. We'd be honored to have you as our guest at. We would be honored to have you as our guest at the function. So these were ways of inviting. كانت هي طرق تستخدمها في دعوة شخص. So you can say there is a good movie, play or concert. Okay. We have a good theater in the city. أكو عندنا مسرح جميل في المدينة. Would you like to join us? Okay. There are some nice movies or there are some nice cafes. Do you want to have a drink in one of them? Okay, so I'm giving you ideas how to start inviting a person. أنا أعطيكم أفكار كيف تبدأ بدعوة الزائر. There are some interesting museums. Are you interested in I don't know, go and visiting them? There are some good restaurants. Okay. Are you interested in eating out? Are you interested in visiting the museum or seeing, I don't know, the beach or seeing the big bridge, whatever you have? Okay, so these are ways of starting the conversation by inviting that person. بهالطريقة احنا ممكن نفتح الحديث حتى ندعو الشخص. Okay, مثل ما شفنا بالفيديو اكو طرق هواية, but like the basic one, أكثر وحدة أساسية بالفيديو كانت اكو like a lot. The basic one is, would you be interested in going to see? Would you be interested in going to have I don't know, a drink or a meal? So usually, how do you respond to that? شلون تجاوب على هذا الموضوع? That would be very nice. Thank you very much. Or I'd love to. I'd like that. Thank you. That would be a pleasure. These, how do you answer? هاي الطريقة اللي تجاوب بيها بإيجاب على الدعوة. Or I can say, I'd like to invite you to have dinner this evening. So أنت قلت لي I'd like to invite you to have dinner this evening. أنا أريد أرفض هذه الدعوة. What would I say? I'd like to, but I'm afraid I have exam tomorrow, or I have to leave early. Okay, that would be nice, but unfortunately, I'm rather tired. Or that would be nice, but unfortunately, I have an appointment this evening. Or I'm rather busy. Or I have some work to do. Okay. أحس الكهرباء متوقتة وياكم. Okay, anyway, so هذه هي الطرق المؤدبة. تحاول تنطي عذر خفيف لطيف بسيط إنه أنا تعبان، إنه أنا عندي شغل هواي لازم أكمله. Not just say no thank you I'm not interested. لا تقول لا شكرا أنا مو مهتم، أو ما حابب أجي وياك، أو لا أنا ما أحب المطاعم. Try to be nice, okay? Even if that's really true, like he's inviting you for dinner and you don't like to have dinner. حتى وإن كان فعلا أنت هو دا يدعيك إلى العشاء بس أنت ما تحب يعني تطلع وياه، لا تقول هالشي مباشرة, okay? So one area of importance in cross-cultural awareness من إنه دا نوعي وننشر الوعي من خلال كيفية التعامل مع التنوع الثقافي هو understanding dining etiquette. etiquette احنا قلنا بالعربي etiquette تناول الطعام في كل بلد. Okay. There are some international aspects. أكو بعض الشغلات المهمة يعني أكو بعض الشغلات الأساسية اللي إحنا نتشارك بيها. But most of the things are different. أكو هواية من الشغلات هي تكون مختلفة بطريقة الجلوس والطعام وشلون تبدأ. خلينا نشوف شنو الاختلافات اللي إحنا ممكن تكون ما بين
الاختلافات ما بين الثقافات من ناحية الطعام. Cross-cultural dining etiquette involves considering the following. أنت لازم تخلي ببالك هذه النقاط. Seating. Is there a protocol as to who sits where? أنت وين لازم تجلس؟ Should one wait to be seated? هل أنت تنتظر أنه أحد يدليك على مقعدك؟ Is it acceptable etiquette for men or women to sit next to one another? هل في هذه الدولة أو في هذه الثقافة المعينة اللي أنا رايح لها من الممكن أنه أنا أجلس جنب امرأة؟ لو لا. هذه الشغلات أنت لازم تخليها ببالك لما رايح تاكل. ممكن أي تصرف معين بطريقة غير مباشرة المقابل يحس بالإهانة. You should also put into consideration eating. تناول الطعام. شنو الشغلات اللي تستخدمها؟ Okay, do you use a knife and a fork? Do you use the chopstick like Japanese and Korean and Chinese? Is there an etiquette of using them? يعني الشوكة والسكينة شنو طريقة مسكهم أو chopsticks. Okay, فأنت لازم تخلي ببالك شنو الأدوات اللي أنت تستخدمها للتناول الطعام. Body language. Also, you should be careful with your body language. How should one sit? Okay, is it okay to put your elbow on the table or no, you should put them down on your lap. اكو بعض الثقافات يشوفها من الإهانة تخلي العكسين هنا على الطاولة أمامك بهالطريقة هاي وتاكل. اكو ثقافات لا هي هاي طريقة الأكل. اكو ثقافة أخرى لا لازم إيديك تكون على رجليك في حضنك أو تكون على الأطراف أو تكون فقط اليدين هي اللي على الطاولة. فأنت لازم تهتم لهذه الأمور. Conversation. Is the meal the proper place to engage in conversation or is it okay if you discuss business? اكو بعض الثقافات يشوفوها من المهين انه انت تتكلم اثناء الطعام. اعتقد احنا العرب عندنا والمسلمين انه انت تاكل الطعام فخلص انت تركز في الاكل. مو الاكل هو ليس وقت للكلام، يعني حاول تكمل اكل وبعدين ممكن تتكلم. اكو ثقافات لا هو اصلا انت عازمك عشاء عمل لحتى تاكلون وتتحدثون بالبزنس. اوكي، فانت لازم تخلي في بالك هل هذا الشيء مقبول وشنو الشغلات اللي لازم تتكلم عنها او هل لازم تتكلم او لا من الاساس. الفود. The food are common to eat. شنو الشغلات اللي الشائعة أنه أنت تأكلها في هذه الثقافة؟ Is it a good etiquette to compliment the cook and how؟ أكو ثقافة معينة أنه أنت لازم تمدح بالشخص اللي طبخ الأكل. هل هذا الشيء مقبول عندهم أو لا؟ Does one finish everything on the plate؟ أنت لازم تخلص كل شيء بصحنك؟ لو لازم تخلي شوية من عندك تقديراً إليه. اكو ثقافات تشوف اذا انت عفت شيء بالماعون يعني ما عجبك الاكل فهذا شيء مهين للطباخ لازم تخلصه كله. واكو ثقافات لا لازم انت تعوف شويه كانه a way of appreciating the cook، هي طريقه تقدير وشكر للطباخ. Is it polite to ask for more؟ اكو ثقافات تقول لك انت شنو اللي حطيت امامك لازم تاكله ما تسال اكثر لانه خلص. اكو لا انت لازم مثل الاتراك يعني لازم تسال انه تخلي اكل اكثر عندك. واعتقد احنا عندنا همني انه انت اذا اكلت فقط بصحنك وما تريد تاكل نوبه نقول يعني انه الاكل ما عجبك. فخلي ببالك هذه الامور. Now if you're invited to I don't know the whoever invites you to his house or to a restaurant، اذا انت كنت مدعو الى البيت لتناول الطعام او الى مطعم ف do you take I don't know a small gift with you؟ تاخذ هدية وياك بسيطة لما تروح له؟ لا عيب. If you're in a restaurant who is going to pay؟ إذا أنت كنت في مطعم من اللي يدفع؟ الشخص اللي عزم or you share or you need to pay؟ لازم تخلي هذه الأمور في الحسبان وتدور عنها بالجوجل وتسأل عنها قبل ما تسافر لأي دولة معينة. هذه الست نقاط المهمة. These 6 important points you should put it into consideration before you travel to any country, before you go to any place as a visitor. Okay, now let me highlight some examples for you. For example, as you can see here in China,
Okay, so the stuff that you can do, this is seen as compliment to the chef for creating a satisfying meal. Okay, what you can do, what you cannot do, you are not allowed to finish all of your food. Leave some. هذا اللي قلت لكم عليه. اترك بعض الطعام في صحنك. Like a small amount of food on your plate to show that your host gave you more than enough to eat. تبين للشخص اللي مستضيفك انه هو كان كريم جدا ونطاك اكثر من ما انت تحتاج. You can arrive on time and dress nicely out to respect of your fellow dinners. انت الصينيين يقدرون وجبة الطعام جدا، فلازم تتأنق وتلبس جدا جميل قبل ما تروح وتوصل على الوقت المضبوط. Don't tip. لا تخلي لا tip نهائيا. Restaurants often have a no tipping policy. فلا تخلي tip. Okay. Don't dig through your food for anything in particular. It is very rude. لا تدور بالأكل على فد شيء معين حتى تستنجي وتاكله. Okay. يعني تختاره وتاكله. هذه الشغلات في الصين مثلا. Let's move to Thailand for example. Expect to receive all dishes at once rather than in set courses. أنت في تايلاند يعني أكثر المطاعم اللي متعودين عليها إنه يجيب لك الابيتايزرز، يجيب لك المقبلات بداية، بعدين يلا يجيب لك المين كورس، بعدين يلا يجيب لك السويت. Okay. In Thailand they put them all together. يحطون جميع الصحون اللي راح تتناولها، جميع الشغلات اللي راح تتناولها أمامك at once. كلهم في نفس الوقت. Okay. Be ready to share. كن جاهز للمشاركة. Sharing food is very common and dishes will often be served to split among the table. أنت تكون مستعد للمشاركة، لأنه عادة مثلا أنا طالبة فد أكلة معينة وأنت طلبت فد أكلة معينة، إحنا نتشارك بيناتنا من هذه الوجبات، يعني اللي موجود على الطاولة للجميع وليس لشخص واحد فقط. Don't eat it from your fork. Use it only to push food into your spoon. لا تأكل أبداً من الشوكة. Okay. استخدمها فقط تدفع بها الأكل في الملعقة. تلاحظون الفرق؟ Don't take the last bite from the sharing bowl. إذا كان أكو فد صحن وهو هذا للمشاركة، مثلاً خلينا نقول سلطة، إذا بقت آخر شيء لا تأخذه. عوفة للشخص المقابل من الآداب يعني. Okay. The same with Japan and France. And in Japan, they like have really important matter regarding the chopping sticks. الchopping sticks مالتهم أبداً لا مثلاً تخليها هيك عدل أو تأشر بيها. Okay, don't point with it. In France, for example, they use the bread they eat with the bread with their hands. It's totally fine and they can leave it on the table. البريد يستخدموه حتى يأكلون مباشرة من عنده ويعفوه على الطاولة وليس في الصحن اللي أنت تتناول به. So, eating out, if you want to, last lecture, some of you asked me, how can I show to the person who's hosting me what I like and I don't like? في المحاضرة السابقة كانوا بعض الأشخاص يسألوني إذا أني شلون أبين للمقابل خاصة اللي يسافر إلى شرق آسيا شنو الشغلات اللي أحبها وشنو الشغلات اللي ما أقدر أكلها. So here are some sentences, some examples you can use them. هذه بعض الطرق التعبيرية عن هالموضوع. You can say I like Italian or I like Turkish or I like Arabic cuisine very much. I think I'd like to have a burger. I think I prefer chicken or I prefer vegetables. I love classic music or I love rock music. This is the way that you state what you like. By looking at the menu, you can use these expressions. The fish or the meatball sounds nice. I think I'll have one. I think I'd like to try fish and chips, for example. I think I'll have some salad, please. Shall we have a bottle of orange juice? Okay, so these are the expression that you use to express what you want from the menu. هذه هي الجمل اللي تستخدمها. تقدر تحفظ واحدة اثنين من عدة حتى تستخدمها في المطعم. Commenting on a night out.
الكومنت بنهاية الزيارة، بنهاية الطلعة، يعني بنهاية هذا الإيفنت، بنهاية هذا العشاء. It's been great. Thank you very much. It's been a terrific night or a terrific evening. I really appreciate it. Or you can say it's been very nice. Thank you very much for your hospitality. I enjoyed it very much. Okay, these also expressions هذه أيضا تعابير تستخدمها when you want to leave a nice comment to the person who hosts you. Let's see this quick video. Right. It's okay. What? Bad luck. ちゃんと色々教えてあげなさいよ。打ち方には気があるよ。What did he say? مثل ما لاحظنا هذا الجزء اللي مأخوذ من الفيلم، طريقة التعامل مع الطعام كان متفاجئ جدا، ولما الشوبستيك خلاها في الباول في الكاسة هي تجلب الحظ السيء. وحتى سكب الماء ومن يشرب أولا لازم يكون الأب مثلا أو هو السوبريور، الشخص الأعلى. So all of these stuff we're showing in this video, so you need to put it into consideration. Thank you very much. I hope you enjoyed today's lecture. Now it's the time for question and answer. Please click in the question and answer button, write your question. I'm trying to answer them. حاولوا تكتبون أسئلتكم في خانة الquestion والanswer وراح أجاوب عليها. وجماعة اليوتيوب أيضا اللي دا يشوفوني try please to try to leave any comments for me. حاولوا أنه تكتبوا لي تعليقات حتى أقراها معكم. Okay, let me see in the question and answer if I have something here. أسئلة حول المحاضرة، ما أسئلة حول الكويز والمعرف إيش، إنه هاي شغلات أنا already وضحتها وكل شيء موجود على قناة التليجرام. لغتي الإنجليزية جيدة وخاصة في مجال عملي، ولكن في أي محادثة عندما أجد الشخص المقابل لا يفهم ما أقول ويكرر السؤال ماذا تقصد أفقد الثقة سريعا. بالعكس، ممكن هذا الشخص المقابل أصلا إنجليزيته مو زينة فهو ما دا يفهم بالكامل عليك، نهائيا ما بيها خلل المسألة إذا ولا تفقد أي ثقة ولا أي شيء. تعيد السؤال مرة ثانية برحابة صدر، وكل ما تعيد أنت بهالطريقة بتسوي براكتس أكثر، نهائيا لا تخلي أي شيء يثبطك. طيب شنو بعد؟
إذا أنا رحت اليابان وما أعرف أستخدم الأعواد حق الأكل إيش أسوي؟ لا تستخدمها، لأن هم عندهم المسألة جدا حساسة، يا أما تستخدمها بالطريقة الصحيحة ولا تستخدمها، وأنا من الناس فاشلة بالموضوع جدا. How we can deal with the person who does not respond, how can we deal with the person who doesn't respect our culture in a polite way? You can just show him, okay? You can talk to him about your culture, how your culture dealing with people indirectly, okay? It's totally fine. It's not a big deal. How to learn about all, let me just read the question. How to learn about all my colleagues' cultures, especially they are from different countries. It is exhausting to look for each culture. It is not an easy job. Okay, since you're talking about your colleagues, it's right to, if it's like you're so tired, to Google and try to ask, just see them how they are dealing with everything and try to imitate them. أنت حاول تشوف زملائك. كان السؤال انه انا عندي زملاء في العمل من مختلف الجنسيات، انا شلون اعرف اتعامل ويا كل جنسيه؟ انت فقط شوفهم طريقه تعاملهم وتتعلم من عندهم وعاملهم بالمثل. اوكي، يعني عندك شخص من اليابان وشخص عربي، طبعا اكيد ثقافتين مختلفه. الشخص العربي شلون تعامل معه، والشخص اللي من اليابان تعامل معه. انا ليش دائما اذكر اليابان كاكزامبل؟ لانه مختلفه تماما بهواي شغلات. So just imitate or copy paste the person in front of you if you're just so tired to search and Google. Okay. How can I know? هل في إمكان توفير الأجندة مسبقاً؟ موجودة في البوست الكامل، واللينك عن المحاضرة عن الدورة موجود بالتفاصيل، شنو الشغلات اللي راح أغطيها في ال6 محاضرات. اللي راح عليه وقت التسجيل للأسف ما راح يحصل على الشهادة، فقط الشخص اللي يسجل واللي دا يحضر ويانا واللي دا يسوي الكويز هو هذا الشخص. اللي ما سجل ممكن يحضر، ما عندي مشكلة، وموجودين حاليا على اليوتيوب، لكن شهادة الحضور فقط للأشخاص اللي سجلوا. There is someone asking how to start a meeting and how to end it. It will be in next lectures. كيفية أبدي الاجتماع وكيف أنهيه إن شاء الله راح نتناولها في المحاضرات القادمة. خلي أشوف اليوتيوب. Let me refresh it. ما أعرف إذا اليوتيوب عليه comments. لا ماكو comments. It will be in next lectures. Okay, أكو link جديد. Sorry. Let me see the comments. in YouTube. جماعة اليوتيوب لهم حق علي. ما في محاضرات مسجلة لأن بنراجع. هذا اللي موجود هي المحاضرات المسجلة عزيزتي. Okay. Thank you. Hi. Thank you. لو شخص مد إيده عشان يصافحني وهو ما يعرف ثقافتنا إن المرأة ما تصافح الرجل، كيف أقدر أن أرفض بطريقة محترمة؟ المسألة جدا بسيطة، مجرد تخلين إيدك شيء and I'm glad to meet you, nice to meet you. هذه هي الطريقة تحسس المقابل إنه أنت حاليا ويا وضع كورونا مثلا أكو أشخاص عفت من سالفة المرأة والرجل، أكو أشخاص ما يحبون يصافحون باليد، فخلص مجرد هذه الإيد هنا. أوكي. المحاضرة الأولى راحت، هل راح أخذ الشهادة؟ الكويز إذا راح لك، المحاضرة مسجلة موجودة، لكن الكويز إذا راح لك مشكلة. مشكلتي في الأكسنت كيف أعالجها؟ مع العلم ليست لدي مشكلة في فهم المقابل، يعني
أنا الآن استمعت إلى محاضرتك بدون الاعتماد على الترجمة، افتهمت 75% منها. ماكو داعي للأكسنت. إذا نلاحظ كل شخص من ثقافة معينة عنده أكسنت معينة، فأنا ليش لا أحاول أكون أنا مو أمريكي ولا أنا بريطاني، فليش لا أحاول أخلي ببالي سالفة الأكسنت؟ أهم شيء باللغة هو أنه أنت تتواصل مع الآخرين. افتهمك جدا جميل. Hi, I'm Fabio and I'm from Colombia. I'm completely... Can you share a practical guide? I would appreciate it. Okay. Oh, you're from India. Oh, I have from other countries. That's nice on YouTube streaming. Welcome. And actually the practical thing, it's sent by email to people who register for this training, unfortunately. أي نعم أستاذ، أنا سجلت وأحضر المحاضرات من خلال اليوتيوب وأشارك الكويز. هل أحصل على شهادة الحضور؟ نعم. Okay. I have a problem with talking. It's totally fine. By practice, you will get more experience. Practice, practice, practice. Let's see the question and answer on Zoom. هل يوجد مرجع لاتيكيت آداب المائدة في الدول يكون موثوق وسهل الاستخدام؟ صراحة من بحثي للموضوع شفت هواية فيديوز، شفت هواية شغلات متشاركة، يعني مو فد مرجع يعني أساسي. ما عندي علم إذا أكو مرجع، لكن هي أمور يعني معروفة والإنترنت حاليا موفر كل شيء، فما أقدر يعني أقول أكو مرجع معين لأنه أنا ما عندي ستاندرد يعني واحد. لا. كيف أقول للشخص اللي قدامي إني عندي حساسية من الطعام اللي يقدموا لي؟ مثلا في الترحيب يقدموا أكلة تقليدية أو الضيافة التقليدية زي القهوة أو الفواكه. It's totally fine. You can just say تقدر تقول thank you very much and I appreciate it but I would love to have some. أنا كلش أتمنى إنه أتذوقها but unfortunately I'm allergic to it. الناس جدا متفهمين لهذا الموضوع. أنت رأسا تقول عذرا أني ما أقدر أي أتمنى أنه أتذوقها لكن أنا عندي حساسية. I am allergic. I called someone dear, the word dear, for someone and she was a little upset. Usually they regard it as grandpa style. It's very old-fashioned thing. And other people regard it as like if you're really close to that person. إذا أنت كنت شخص مقرب من عنده تقول له dear أو إنه هو في old-fashioned thing. So try to call them by Mr. and Mrs. Okay, don't call by dear. احنا نستخدمها عزيزي عزيزي باللغة العربية، فنترجمها للعربي أيضا عزيزي عزيزي dear, but it's not really that acceptable. أحب الفيديوهات التعليمية المقتبسة من الأفلام وأراها توصل الفكرة أسرع. Thank you يا دانا. If I don't like something from the menu, how can I say it in a polite way? You don't need to say it. This is the idea behind the menu. A menu, it means you have many options. Pick up the one that you like. If there is anything that you cannot have it there, then tell them, okay, I think I'm full. I'm gonna have some appetizers. But don't let the person who's hosting you feel that you don't like anything from the menu, even if that's the case. Okay, you tell them, okay, I'm not really hungry. Let me grab a cup of coffee, or you can have something from the appetizers. هل من المقبول يسأل الضيف حول كيفية الأكل والأشياء المتعلقة بالثقافة الوطنية؟ أعتقد بالزمن الماضي كان يعني اكو مشكله انه حتى انت تعرف، لكن حاليا ويا وجود الانترنت المساله جدا طبيعيه. بقت انت خلينا نقول ميانه، ممكن اذا انت ماين على الشخص او على الشخص اللي راح يستقبلك، ممكن تقول له is it okay in your country, is it okay to visit this place, is it fine to do this. ممكن انه تسال، لكن مو تريد كل شيء. يعني الانترنت موجود لكن ممكن تساله يعني على شغلات معينه.
Is it important to know how to apologize in different cultures? Yes, it's really important. For example, saying sorry, أسفة بالعربي, it's really a big word, but saying sorry in English is totally fine. So it's really nice if you know how to apologize in different cultures. What if we don't prepare ourselves and they invited you, which you were not expected? Okay, so you were not ready for the invitation and you don't have an idea how to deal with it. You went out for food. Okay, totally fine. You sit, okay? You sit down and you look at the person who's hosting you, who invited you. How is he going to deal with the food? You imitate him. This is the safest way from not being like, you don't cause any, I don't know, any misunderstanding. Okay, imitate the person who hosts you. هل من الآداب أن أناقش مع المستضيف عاداتنا وتقاليدنا مثلا في الأكل، وخصوصا من منطلق ديننا الحنيف أن تأكل بيمينك وتأكل مما يليك خلال وقت الدعوة على الأكل؟ أنت إذا كنت طبعا هو طريقة الكلام تختلف، أوكي، وأنت خلي بالك أنه أكو أشخاص تتحسس من هذا الموضوع، يعني مع احترامي لجميع الأديان أكو أشخاص يتحسسون من موضوع الدين ما يحبون يتناقشون به. حاول تتجنب هذه الأمور، لكن ممكن تقولها بطريقة فن، يعني لا تحسس إنه أنت اللي تاكل بإيدك اليسرى يعني أنت شيء مو زين عندنا وعيب، أوكي، لأنه إحنا ناكل بإيدي اليمنى لأنه فلا تحسس المقابل إنه أنت دا تقلل من شأنه أو دا تبين إنه الشيء اللي دا يسويه أنت غلط وأنا الصح. طريقة لكن مع ذلك حاول تتجنب هذه الأمور، وبقى الشخص هو من اللي قاعد وياك، يعني تعتمد أيضا، يعني شوية أنت سؤالك تريكي، حاول تتفادى هذا الموضوع حتى ما يتحسس المقابل من عندك. يا ريت في مصدر أو كتيب يختص ثقافة البزنس لكل البلدان، لأن هنا فقط فهمنا عن ثقافة الطعام مثلاً. عزيزتي أني إذا شفتي مارو، ما أعرف بنت أو شاب، المحاضرة السابقة غطيت بعض الشغلات، وهذه المحاضرة أيضاً والمحاضرات القادمة. إذا شفتي أول فيديو كانت لهذه المتحدثة اللي عندها كتاب Culture Map، ممكن أيضاً يفيدكم. If they talk about politics, how can I get out of the subject politely? اللي يتحدث عن السياسة وأنت ما حابب تحكي عن الموضوع. So you can make a joke and you can say, oh, like we don't have enough politics in our life. Or you can say, I don't know, try to come up with a more important topic to talk about, or you can just walk away. Okay, tell them, excuse me, I need to grab a cup of coffee. You can just walk away. This is what I'm doing in my work environment, actually. When they start talking about stuff that I don't like to be part of it, I just give any excuse that I'm busy or I need to do something, and then I just walk away. بالنسبة المحاضرة السابقة ما جاوبتي على سؤالي، عندما تكون لي مقابلة عمل في شركة شلون أقدر بالمقابل أبين إني إنسان ناجح؟ جاية بالمحاضرات القادمة إن شاء الله، يعني هي خطوة خطوة. إذا رئيستي بالعمل ما أعرف إذا عزباء أو متزوجة، كيف أخاطبها بطريقة رسمية أو غير رسمية مع العلم لا تحب أحد أن يناديها رئيسة؟ That's a very good question. Miss is the safest side. أنت تقولين miss بالام اس فقط، اوكي، مو المس ام اي دبل اس ولا المسز، مس ام اس فقط. هذه هي تكون المحايده ما بين اذا كانت عزباء او متزوجه. مس. Why I cannot put the chopsticks
they think it's a bad luck. يعتبروها تجلب الحظ السيء. Okay, I'm gonna take the, what if I'm the visitor traveling to a country that doesn't have my food dishes meals, especially if not halal food, and it has also different eating costumes, tradition, new, how can I manage it? I don't think now, Muhammad, with the great development in our countries and in our whole world, that you cannot find halal, especially Islam's everywhere. Okay, so definitely you will find, but still, if you cannot find, you have two options. Either you can grab some food with you in your suitcase, or I try to go to a fast food like McDonald's and these stuff. Fast food, I think they're halal, and they have menu of, and let's leave fast food, maybe they're not. Okay, be vegetarian. راح تكون تستخدم الخضروات. Be vegetarian for the time that. Okay. الصينيين يا دكتورة وما أدراك ما الصينيين من أصعب الجنسيات اللي ممكن تتعامل معها. أتوقع يبي لنا محاضرة كاملة نخصصها عشان نعرف كيف نتعامل معهم. أنا كنت موظف بإحدى شركاتهم والتعامل معهم جدا جدا صعب ثقافيا وعمليا وعلى جميع الأصعدة. That's true, but unfortunately I cannot do a full lecture about that. ما أقدر أسوي محاضرة كاملة فقط عن اليابانيين أو الصينيين وكيفية التعامل معهم. أنا أعطيتك الأساسيات، وأنت إذا كنت فعلاً من الناس اللي تتعامل يعني مع هيجي ثقافة، فلازم تدور أكثر عن الموضوع، لأنه أكو يعني هاي دورة مكثفة، فأحاول أغطي أكثر مواضيع مهمة. أنا حالياً فتحت عينكم على بعض الشغلات اللي ممكن أنت تدور عنها تكمل ما بعدي. I studied in Thailand for 4 years, and the food etiquette presented in this lecture are exactly the same ones that I experienced. I do not have a specific question, actually. I just wanted to thank you for this lovely session. Thank you very much, Ali. I appreciate it. My question is how I improve my accent. Practice. Okay. Okay, I want to listen to some of you. Let me see if YouTube has anything. Is there anything on YouTube? Let me refresh it. Okay. Where are you from? I'm Iraqi. Oh, I have Indian people. I know basic English, but I'm not able to speak fluent English. Please guide me. Practice, practice, practice. Oh, thank you. I have nice comments here, guys, on YouTube from different nationalities. I really appreciated that. Thank you very much. I hope you learned some Arabic also from me. Okay, I'm going to do something here. I have some participants have been raising their hands. Let me see if I can do that. Okay, I have some people who's raising their hand. رافعين ايدكم. فرجاء اللي رافع ايده ممكن انه يعني يكون يم التليفون. راح أنطي كل شخص دقيقة أو دقيقتين فقط للكلام، لأنه معي تقريباً إيش قد تقريباً 8 10 12 دقيقة. Okay, let's see. I have عمر. Hello, مرحبا. مرحبا، تسمعني؟ مرحبا. نعم أسمعك. كانت محاضرتنا اليوم كيفية التعامل مع الثقافة الصينية. تعرفيها يعني كل زين الثقافة الصينية متشعبة وطويلة، يعني شلون نقدر ناخذ المختصر من عندها؟ كيف المختصر أتعلمها يعني؟ أول شيء أنت إذا ما كان تعاملك معهم فماكو داعي، لأنه فقط راح تتعب، لأنه هم جدا مثل ما قالوا أحد الزملاء شيء متعب جدا أو شيء إنه يعني هواية ناس راح تشوف راح تتعامل وياهم. لا أنا يعني كطالب قانوني يعني متعامل يعني شلون يعني أدرس قضايا قانونية وكذا، يعني فلازم يكون عندي اطلاع على كل الثقافة. تمام. شكرا عمر، راح أجاوب على سؤالك.
الجوجل حاليا واليوتيوب هي نعمة احنا عايشين بيها، فمجرد سيرش بسيط راح تطلع لك هواية شغلات. أنا دا أحاول إنه أفتح عيونكم على الشغلات الأساسية وأنتم تنطلقون من هنا. أوكي، معي أخذ ميل and female حتى يكون أكو تواسي وتعادل. أوكي، خلينا نشوف وين البنات. أسماء، أعتقد أسماء. أسماء تسمعيني؟ مرحبا يا أسماء. أوكي ثانك يو. معي أحمد صباح. مرحبا أحمد. أحمد وياي؟ أحمد صباح I think. أوكي. طلاب اللي بالإي اس يو يعرفون إنه هاي فقرة الراديو، بآخر المحاضرة تكون عندي فقرة الراديو. معاذ تسمعني؟ مرحبا. مرحبا يا معاذ. أوكي، همني مو موجود يم التليفون. صالحة، مرحبا يا صالحة. معقول إنه دول الأشخاص كانوا من زمان هم مسوين raise hand؟ صالحة تسمعيني؟ مرحبا. أوكي، رجاءً اللي مسوي raise hand يكون يم التليفون أو اللابتوب. عثمان، مرحبا يا عثمان. أوكي، ما أعرف شنو مشكلة raise hand. ask to unmute. عثمان. مرحبا. أوكي، خلينا نسوي something. Oh I'm raising my hand. أوكي، راح أشوف آخر واحد لأن ما أعرف شنو المشكلة، هل هي وياي أو وياكم. الريز هاند ما يكون بالكومنتات، اكو فد ايقونه ريز هاند تحت تدوس عليها. اوكي، ما اعرف. خلينا نشوف الكويستشن. خلينا نشوف الكويستشن اند انسر. شنو بعد عندي النوبه. Is there a daily attendance sheet? It's the quiz, dear. It's the quiz. هل التعامل مع الجنسيات المختلفة يستوجب التفرقة بالتعامل مع الأعمار؟ أكو ثقافات تحترم جدا الكبير بالعمر، مثلا عندك الثقافة التركية يشوفون الكبير في العمر هو شخص مبجل جدا، فأنت لازم تخلي في بالك هذا الحسبان أيضا. I used to take meeting minutes. It means like you take the notes, you mean? So if this is Taer, so if someone of my colleagues say an idiom related to his culture, how to interpret this idiom? You can ask him for the interpretation. It's really difficult to know what does he or she means. Okay, idioms, they don't have a specific meaning, or they don't have, it depends. So you need to ask that person. Okay, there are some questions are not related to my topic, so I'm sorry, I'm not considering them. I'm trying to choose only the important questions. If I visit Japan and cook Arabic food for them, what else? If I visit Japan and cook Arabic food for them, and then a question mark. Where is the question? Okay, you can cook Arabic food for them. Why not? If like you get to know them, not from the first time you meet them. You cannot force them to learn your culture. ما أعرف شلون أفتح المايك. أكو الأيقونة مال المايك تدوس عليها خط أحمر، تدوس عليها وتفتح. بس حاليا أنا سويت disable، يعني فقط في الوقت اللي أنا أسمح لك به في الكلام، لأنه قلنا أنه العدد اللي عندي ما شاء الله.
أنا حليت الكويز وجاوبت كل الأسئلة صح، لكن طلع لي 0 من 0. إيش السبب دكتورة؟ لأنه أنا ما حاطة عليه درجة. الكويز هو بدون درجة. الكويز هو إثبات لحضورك فقط. ما يعني أنا ما أصحح لكم. أنت مجرد من عرفت أنت هذا الجواب جاوبت عليه خطأ، خلاص تعلمت. Okay, what else? It's polite to talking in May. I have some tips to practice. I don't understand. I don't understand. الاسم في الكويز اكتبه English أو عربي whatever you like. Sometimes there are some visitors come with appointments. How to deal with them? Have you watched the first lecture? Because in first lecture I showed you how to deal with them, how to deal with a visitor. Okay. Okay, if they talk about politics, okay. Come on, that's good. I missed the first lecture. Would that affect my certificate or something? You can watch it. It's still on YouTube. It's still recorded, so you can watch it at any time you like. If the person was late, did not delay, was late more than 1 hour, how can I leave the place? You really wait for a whole hour? No, when I go and visit a place, and if they're wait for maximum 10 minutes, I just leave, because it's really rude to make you wait all that time. So it's not a matter of dealing with that person in a polite way or not, because they didn't respect the time, so they don't deserve to respect them back. So you just leave without anything. Let them call you, or you can leave a note and give it to the receptionist that you have a full schedule and they already took a lot from your time. Let them contact you later to have a meeting in a different time. Okay, I'm gonna try. Okay, I'm gonna do something. I'm gonna lower all the hands. راح أنزل كل الأيادي and let me see where is the problem. If I can get anyone talking to me. There is someone called Saad. Saad, مرحبا. الو أهلا سعد. هلا مرحبا. صوت واضح؟ أهلا وسهلا، تفضل. عندي تو كويستشنز. اول شيء كنت بتكلم عن الماتيريال اللي انت بتشرح عليها، ما هي متوفره قبل المحاضره؟ لا، ما متوفره قبل المحاضره. اي، هل بامكان توفيرها قبل المحاضره اساس يكون الفولو اسهل وافضل صراحه؟ بعد. Thank you for your note. What else? Other questions for if you have visit from USA, for example. Sorry, your voice is not really clear. There is something moving and affecting. Okay, if you have visitor from USA, okay, which better to invitation for restaurants? Is like Saudi restaurant or American restaurant? Okay, you can ask that person. Do you prefer to? Are you interested in trying the traditional food of us, or do you like to get to? You can ask that person for that option in a nice way, in a polite way. He would love your suggestion, and he would tell you. Yeah, but you know, like this visitor, we have schedule for this. Like this visitor, we have a meeting and. Time for that. But already we have time for everything for that. But I'm asking about which better is that to know the culture of food of Saudi or the American food. Okay. Do you have any more questions so I can answer you all? No, it is just only these two questions. Thank you so much. Okay, thank you very much. Okay, I think in this case it's better if you go with the safest side, which is take him or her to a restaurant that serve both.
If you said they have full schedule and you find it's awkward to ask them, well, for me, I prefer if you ask them. But you can take them to a restaurant that you make sure they serve both of them. Okay, he can have food that's traditional or something that he is familiar with. Okay, so that will be the safest side. I think my time with you guys is done. أعتقد وقتي اليوم وياكم أنا جدا استمتعت. شكرا جزيلا لجميع الحضور، شكرا للي كتب الأسئلة، شكرا للي دا يشوفنا على اليوتيوب. شكرا للجميع، ونلتقيكم إن شاء الله. لا تنسون السبت القادم، ولا تنسون أكو كويز بعد المحاضرة حاليا لازم تروحون تشوفوه وتسووه، لأنه راح ينسد باكر الساعة 9:30 فقط. Okay. المحاضرة مسجلة وموجودة على اليوتيوب. Don't worry about that. And that's it for me. Thank you very much and bye bye. See you soon.